Hello, welcome guys. Welcome to the live. Voice clear இருக்கா? Okay, என்னோட வாய்ஸ் செக் ஆயிடுச்சு. Okay, audio quality check. Sound computer desktop audio check. ஆனா லைவ் மெம்பர்ஸ் தான் யாரும் செக் ஆகல. லைவ் chat ஒன்றும் செக் ஆகல. நல்லா இருக்குதே. கண்டினியூ பண்ணி ஆடலாம். மைக் வச்சுக்கலாமா? சரி, ஓகே, கரெக்டாக இருக்குது வாய்க்கு பக்கத்தில். அருமை ஆரம்பிப்போம். விட்ட இடத்துலேருந்து இப்போ நம்ம கோட்டனுக்கான போட்டு தள்ளியாச்சு. கோட்டனுக்கான போட்டு தள்ளிட்டு சிமுராவோட ட்ரெஸ்ஸை திருப்பி நம்ம ரீகெயின் பண்ணோம். ஆல்ரெடி சிமுரா வந்துட்டான் நம்ம அந்த லெட்டரை போய் வச்சதுக்கப்புறம். இப்போ போய் பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு. ஐஸ் ஆயிடுச்சு. 3 ஸ்டாண்ட்ஸ் கூட அன்லாக் பண்ணிட்டோம். 3 ஸ்டாண்ட்ஸ். ஏய், இதை பாடுறா. கசே ககே கசே நல்லா இருக்குல்ல? ஃபீல்ஸ் மாதிரி. ககே செத்து போயிட்டான். கசே விண்டு த டேல் ஆஃப் லார்ட் சிம்ரா. சரி, போய் நம்ம லார்ட் சிம்ரா கிட்ட போய் பேசணும். அதுக்கு முன்னாடி ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கான்னு பார்க்கணும். எப்போ பார்த்தாலும் ஏமாந்துனே இருக்கேன். ஓ, இப்போ அது நம்ம வீடு ஆயிடுச்சு. ஃபாஸ்ட் ட்ராவலர்ல சரி, தான் ரோடு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல்.
மான் ஆட்ட முடியாதா? Oh my god. Lord Shimura isn't here. Yeah. I'll wait for him on the dock. Master, that's it. அங்கதான் வருவாரா? இப்படிதான் வெயிட் பண்ணுவாங்களா? அங்கே வருவானா? ப்ளூட் வாசிக்கிறோம். ப்ளூட் வாசி சாங்கில் வந்துட்டு வராடா? வந்துட்டாரா? Jin. Uncle. I wasn't sure you would come. I wanted to talk with you. If we work together, we can drive off the remaining Mongols. Start rebuilding our home. That is not your duty. The Shogun has disbanded Clan Sakai. As of today, you are no longer samurai. I sacrificed everything for my people. And I would do it again. New samurai are coming to replace those we lost. They will occupy your land and estate. அடப்பாய். இவனுக்கு என்னடா மரியாதை? I have to say goodbye to my home. Ride with me. Tale of Lord Shimura. Will you remain in Chito of Tsushima? Yes. The Shogun asked me to train his warriors to fight the Mongols. Good. They won't give up until they've conquered all of Japan. I will spend what years I have left ensuring they fail. The task I hoped we would face together, as father and son. You can still be married, start a new family. Yes, I suppose I can. Looks like he could use a push. Here, let us help you. Do not trouble yourselves, my lord. Nonsense. You can't do it alone. You are much too kind. The mud is thicker than it looks. That's a heavy load. Where are you headed? Jogaku. The ghost army is up there. He has an army. You didn't hear? They'll sail for the Mongol steppes with a storm at their back. Burn their homes to the ground. An impressive goal. This is everything I can offer them. I hope it helps. Then we will see you on your way. Thank you, my lord. Jogaku is many miles from here. Keep away from the mud and the Mongols. I will. I have no idea what he's talking about. Not here. Follow me.
I don't have an army. Every day, more people flock to your cause. The Shogun is concerned. I am concerned. You have nothing to fear. When the new clans arrive, will people bow to their samurai? Or betray them in the name of the ghost? I won't let them do that. They'll listen to You me. openly defied me, Jin. My most trusted warrior. You taught our people to disobey their leaders. What makes you think your followers will obey you? That's enough riding. Walk with me, Jin. As you wish. My family's cemetery. The resting place of 7 generations of Sakai. including Generation your of mother. Sakai. And my father. We must pay our respects. நல்லா இருக்குது இந்த கிராஃபிக்ஸு, இந்த சீனரியும் நல்லா இருக்கு. I will miss this. So will I. The Shogun has declared you a traitor. He ordered you to kill me. The ghost was an outlaw. He taught our people to defy their leaders. To defend themselves. With poison, a gift you gave to our enemy. I had to stop you from throwing away our people's lives. You have no honor. And you are a slave to it. You are my son. You bear my son. அவ்வளோதான் போச்சு. உறவு போச்சு. Now I must continue the line of Shimura without you. I must start a new family. And my head is the cost. Taking it is my punishment. Our final day together. ஓ, இப்போ பேச மாட்டானா? It is beautiful. இது லெட்டரா? It's time. Write the last words of Clan Sakai. And Clan Shimura. அழுகுறான். Reflect on loss. Eyes that saw my pain.
A bond broken forever. I fight without hope. Your parents will always be with you. Yes, Uncle. I will train you to become the strongest warrior Clan Sakai has ever known. I will raise you as my own son. Are you ready? I am ready. சண்டை செய்கிறாங்களா? I don't want to hurt you. எல்லாருமே ஒரு Forgive me, Jin. திருப்பி இப்போ நான் சிமுராவை போட்டு தள்ளணுமா? நான் சிமுராவை போட்டேன்னா என் அங்கிள் I can't fear the Shogun. The wounds you dealt my spirit will never heal. Killing me will only make them worse. I can't fear the Shogun. You want revenge for my failure. This is not my revenge. வா போட்டான்டா. சாவடிச்சிட்டான்டா. இவ்வளோ தப்பிச்சாங்கடா. I can't fear the Shogun. ஏய் எப்பட்றா? பாரு பாரு.
Killing me will only make them worse. I can't feel the shogun. போச்சுடா தப்பிக்க மாட்டான் I don't want to hurt you. ஏய் இவன் கஷ்டப்பா The wounds you dealt to my spirit will never heal. Killing me will only make them worse. I can't feel. You want revenge? Failure. This is not my revenge. It is my punishment. எஸ் ஏ அப்புறா சாடிறான் டேய் Pie. I don't want to hurt you. The wounds you dealt to my spirit will never heal. Killing me will only make them worse. Let me go in peace. You want revenge? Not my revenge. This is not my revenge. It is my punishment. அடிச்சிட்டான்டா Goodbye. Silent. அதான் போயிட்டு இருந்தது சரி அப்போ மக்காம போய் யூஸ் பண்ணக்கூடாது Let me go in peace. The wounds you dealt to my spirit will never heal. Killing me will only make them worse. I can't feel the shogun.
not my revenge. It is my punishment. ஏய் என்னடா ஏய் என்னடா அது கூப்பிட்டான் கூத்தாதடா போச்சுடா ஏய் அவன்கிட்ட செட்டிங்காக தான் இருக்கான் இந்த லைஃப் கீழே குறைய மாட்டேங்குது லைஃப் கீழே குறைய மாட்டேங்குது I can't feel the shogun. The wounds you dealt to my spirit will never heal. Killing me will only make them worse. I don't want to hurt you. You want revenge for my failure. This is not my revenge. It is my punishment. வாடா முடிஞ்சிருச்சுடா வெரி குட் வெரி குட் செத்தான் என்ன ஒன்றும் முடியலையா என்ன சாவடிச்சியா நான் அங்கிள் சாவடிக்கல ஓகே தோல்வியை ஒத்துக்கோடா எளவா ஒத்துக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன் Honor me with a warrior's death. இது டெத்தா செத்துறானா அங்கிள் ஸ்பேர் நான் எதுக்கு அவனை சாவடிக்கணும் எனக்கு வந்து சிம்முரா வேணும் சிம்முராவெல்லாம் சாவடிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு தெம்பில்லை I have no honor. But I will not kill my family. The ghost will be haunted forever.
rest of his days. I know. நான் மனுஷன் சுப்பா. சக்கர் நான் இது முடிஞ்சிருச்சா? இல்ல முடியல முடியல முடிஞ்சிருச்சா? இல்ல முடியல முடிஞ்சிருச்சா? ஏன்னா நம்ப முடியலடா. கேம் முடிச்சிட்டேன் நான். இல்ல என்னங்க சொல்றீங்க? நிறைய இருக்குன்னு நினைச்சேன். அவ்வளவுதானா? அப்போ கோட்டன் கான் சாவடிக்கிறது இவனை சாவடிக்கிறதா இல்லையான்னு முடிவு பண்றது, அவ்வளவுதான் கேமா? சொல்றீங்க? நான் கூட இன்னும் ரொம்ப நாள் ஆகும் நினைச்சேன் இந்த கேம் முடிக்க. முடிச்சிட்டேன். அன்லாக் பண்ணேன். இல்ல ரொம்ப சந்தோஷப்பட தேவையில்ல. கேம் முடியலன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிருக்கா? இல்லை நான் சீக்கிரம் முடிச்சிட்டேன். முடிச்சுட்டேன் அழகா கேம். சரிங்க, நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். கோஸ்ட் ஆஃப் துஷிமா கேம் பிளே ஃபுல் கேம் பிளே 18 மணி நேரம். முடிச்சுட்டேனா? கைஸ் முடிச்சிட்டேன். முடிச்சிட்டேன். ஓகே கைஸ்,
ஆனால் இந்த லைவ் யாருமே வரல. பரவாயில்ல, நம்ம கோஸ்ட் ரன்னர் 2 இல்லை வேறு ஏதாவது ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நிறைய கேம் பக்கெட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது. In memories of fallen souls who gave their lives in the battle of Tsushima. Sony Interactive வேற லெவல் பண்ணிட்டானுங்க சோனி. முடிஞ்சிருச்சா? எஸ், நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு கேமை. ஆனால் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், வேறு ஏதாவது இக்கே லேண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டேல்ஸ் பண்ணலாம். Twin mountains of Clan Sakai. I won't let my family fade from memory. First the Mongols, now the Shogun. Never imagined I'd be so popular. Fallen at my family cemetery. Beautiful. Even in death. How long did it take Yuna to make this? I owe her everything. She's the one giving me gifts. Jin, I like your new home. It suits you. It will have to do, now that Clan Sakai is gone. And I've been branded a traitor. I heard about your uncle. Will he come for us? I don't think so. But sooner or later, someone will. What matters is you're Really? alive. You defeated Khotan Khan and left the Mongols without a leader. The mainland is safe. But our home isn't. The Khan's forces are stuck here, more desperate than ever to conquer our island. Then we ஆயிடா டேய், Sensei சீசர் முடிக்க Ishikawa போறேன்னு is still நினைக்கிறேன். hunting முடிச்சிட்டேன்டா for கேம். steel. இதுக்கப்புறம் Probably wondering what's சும்மா taking us கொஞ்சம் தான் so இருக்கு. long to show up. டேல்ஸ் ஆஃப் இக்கி அந்த மாதிரி நான் என்னோட மெயின் ஸ்டோரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். முடிச்சிட்டேன் கேமை. நான் இன்னும் நிறையா மணி நேரம் இருக்கும்னு நினச்சேன். She shouldn't do it alone. பார்த்தா எனக்கே தெரியாம நான் 18 மணி நேரம் கிட்ட ரீச் பண்ணியிருக்கேன் நேற்று. He said the நான் 10 monks மணி நேரம் still அவன்கிட்ட need சொல்றது. support. I should check on Yuriko. The invasion's taken a toll on her. அவ்வளோ டைம் போகிறதே தெரியாம ஆடி இருக்கேன். What about you? We still have unfinished business in Otsuna. We do. Just don't forget. Tsushima needs you. I'll never forget that. Good. We'll cover more ground if we split up. Hit the Mongols from all sides. Take back our home. Goodbye, Jin. And take care of yourself. I will. You too, Yuna. Monastery. பாத்தீங்களா மேப் வேற லெவல்ல இருக்கா? Eliminate the Mongol forces and occupy forces occupying Tsushima. ஓ, இப்போ நம்ம துஷிமாவை காப்பாத்துறதுக்காக வேணா ஆடலாம். நியூ கேம் அன்லாக். அவ்வளோதான், முடிச்சாச்சு. மெயின் ஸ்டோரி ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து வெறும் இந்த டேல் ஆஃப் துஷிமா இக்கி இது அதெல்லாம் தான் இருக்குது. சரி, டைம் என்ன ஆகுது? வெறும் 12 மணி தானே ஆகுது. சரி, ஓகே, இன்னொரு 1 மணி நேரம் ஏதாவது ஆடினா ஆடலாம். ஏன்னா இப்போ தான் மூன் ஸ்டான்ஸு டெக்னிக் பாயிண்ட் இருக்கு. மூன் ஸ்டான்ஸ் எல்லாமே இப்போ தான் அன்லாக் பண்ணுறேன். ஓகே, அப்போ ஸ்டோரி கேம் முடிஞ்சிருச்சு. மீதி சைட் குவெஸ்ட்லாம் தான் இருக்குது. இந்த டேல் ஆஃப் துஷிமா, டேல் ஆஃப் இக்கி, மித்திக் டேல்ஸ், டேல் ஆஃப் இக்கி முடிப்போம். வந்து நான் அந்த டேல் இக்கிக்கு வந்து டெலி போட்டோம். லெஜெண்ட் ஸ்டோரி டெல்லரா, மசாக்கர் ஆஃப் கிட் ஃபியூரே வில்லேஜ். ஆமா, அந்த ஈகிளுக்கு என்ன ஆச்சு? நம்ம அவனை போட்டுடலாமா? நம்ம கிக்கி ஐலண்ட்ல விஷம் வச்சான் ஒருத்தன். இது வந்து அந்த விஷம் எஃபெக்ட் தெரியும். He's the samurai who freed us from Fort Sakai. I thought I'd
Jin from Yarikawa. ஆமா எரிக்காவா தான். You outdid yourself this time. My men returned safely, and Fort Sakai is in our hands. We finally have a fighting chance against the Eagle. Any news on your whereabouts? சொன்னா இப்போ ஈகிளை போட்டுக்கலாம். இக்கீல வந்து ஈகிள் நம்மளோட ஐலாண்ட்ல My scouts Kotan recovered Khan orders the portfolio. Eagle sent to her shamans. It sounds like she wants to capture a samurai. Did she name them? No, but I think we can guess who she's hunting. What I want to know is, why does she want to take you in alive? Maybe she wants to find out what happened on Tsushima, or make an example of me. You'll have to ask her. What aren't you telling me, samurai? Fune, Jin, we were searching for the Eagle. Lost her, but then we stumbled on one of our patrols. Tracked them all the way back here. The cliffs outside are crawling with Mongols. We had to sneak back in to avoid being seen. The Eagle knows we're close. She's going to find us. She's retaliating. This is payback for her warship, and the death of her lapdog, Kumbish. We can evacuate to the ship. Abandon your home now, and you'll lose it forever. You'd rather die here? We could draw them away from the refuge. Fight them on land. They outnumber us. So do the samurai. You know the terrain better. What about an ambush? Somewhere we have the advantage. Kidafure village. We have a plan? Round everyone up, Tenzo. We need to go now. massacre of Kidafure village. I sent scouts ahead of us. They'll lure the Eagle's forces to Kidafure village. I've got people preparing an ambush. What about the people who live there? It was abandoned after the Butcher of Iki destroyed it. Your father put the entire good to have a village song. to the sword, and you did nothing to stop him. The lookout tower. We got a good view up there. Our scouts will lure the Mongols here. We can't be sure where exactly they'll come through. Get people in the most likely places. A few of us on horses can hold back. And respond where we're needed. Like stopping a wildfire. We need to cover a lot of ground. Where should we position the men? Place them among your father's innocent victims. The tree line. Station people there to keep watch. If they see something, they can signal us with those fireworks we took from the ship. Set them off the moment your people see the invaders. Then we ride in. Hide people in those houses and granaries. Where your father's victims hid, terrified and weeping. And if the Mongols don't get close? Have riders ready to hit their flank. Force them in range. What would you do there? The moment the villagers saw your father's men approach, they knew they were doomed. That was where they fell back. What? Who fell back? Where we could fall back. If we're overwhelmed. We'll reinforce it with whatever we can throw together. Get everyone in position. We'll hang back for now. திருப்பி மாறுது. They don't know the horror your father inflicted here. The horror you failed to prevent. Ride to your posts. Oh, நல்லா Signal when இருக்குங்க you spot the scenery. invaders. இது நல்லா இருக்கு. You said that was where they fell back. You were here. When your father massacred the village. It wasn't a massacre. What do you call armed men slaughtering an சொல்றா. unarmed village? சொல்றா டாய். Village hiding armed fighters. And their families. The people who lived here ambushed our patrols. Set traps that maimed and killed our warriors. Slit their throats while they slept. What did you expect? You came here to kill us! A friend of mine grew up in this village. After the samurai left, I found his body. But it took me a week to find his head in all the mud. I'm sorry, Tenzo. You're sorry. Sorry. Do you have any idea what it's like to find your friend like that? அதான் பண்ணோமே நம்ம இவனை. Do you know how many lives your father destroyed? Too many. If I could change that, I would. But you didn't.
Others had to end his cruelty. And I watched him die. I could have saved him. But I didn't. Why not? They're here. Get to the horses. They're coming. Get ready. They're attacking! Enzo, Jin, with me. Strike hard and fast. If the Mongols overrun us, we'll fall back here. A group will stay to bolster these defenses. Fighting on the side of your father's killers. What would he say? ரொம்ப நல்லதுப்பா தம்பி அப்படின்னு வரும். What did he say? நின்னுட்டானுங்க. There they are! Dead ahead! Run them down, boy! Leave no one alive. நம்ம பீப்புளா ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். That's all of them. Easy pickings, right, Jin? A good start. Fireworks! More Mongols on the way! Mount up! Let's go! This is just like the old days. She's enjoying Hey herself. Arya, hi. Remember Hi, bro. how Arya, they welcome to the slaughtered stream. samurai. Thanks for the subscription, bro. Let's ready a welcome for the Mongols. There's a few drums of black powder on those carts. You've been busy. Here they come! Aim for the barrels! Hey, தள்ளுறா.
ஏன் செத்துட்டேனா? என்னடா இது ஒரு பாம் சாவடி. Let's ready a welcome for the Mongols. There's a few drums of black powder on those carts. You've been busy. Take position, guys. Aim for the barrels! செத்துட்டேனா? திருப்பிமா இந்த ஸ்டான்ஸ் கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஆனாதான் நல்லா இருக்கும் போல. Let's ready a welcome for the Mongols. There's a few drums of black powder on those இல்ல carts. வாட்டர் ஸ்டான்ஸ். You've been busy. Here they come! Aim for the barrels! Let's ready a welcome for the Mongols. There's a few drums of black powder on those carts. You've been busy. Here they come! Aim for the barrels! ஏய் தள்ளுறா வெண்ண.
That's the last of them. We held them off. Now, You'll never forget the sight. So much blood. The ground was soaked in it. Devastation all around you. flashback. Look what Kazumasa Sakai did. The butcher of Iki. Quiet. More fireworks to the west. we can't keep this up forever. Let's go. Feeling all right? Yes. Keep moving. Fune, you think the fallback defenses are ready? Our people need more time. We'll hold back the invaders as long as we can. Hold up. Fireworks stopped. It's gone quiet. We had lookouts posted here. I don't see them. Might be an ambush. Let's take a closer look. They've captured the lookouts. Hang back. I can sneak in. Surprise the Mongols. குத்துறேண்ணா ஆமாடா Coming in! That's all of them. Untie the men.
You'll be free soon. I thought I was dead. Thank you. More fireworks! On all sides! The Eagle Tribe's making its move. There are too many of them! And we're spread thin! We're out of time. Everyone, get to the horses. Retreat to the tower. We'll face them there. Lead the way, samurai! Fall back! Fall back! More of our riders! With Mongols on their tails, they need help! More of them up ahead! You've got your men time, Fune. Defenses are ready. Hold the invaders here! We make our last stand! Reinforcements on the way! Kill them all! Keep after them! Give chase! Cut them down! Aravind, hi bro, welcome to the stream. Thanks for the subscription. May your death
benefit all beings. Same but different. Jin? What? May your death benefit all beings. I've heard that before. From my father's killer. You're hearing things. It's the eagle's poison. Oh. Say the prayer for yourself before I end your life. Do it. On this blood-soaked ground, where your father massacred hundreds. He was trying to save lives. You knew who I was. What you did to my father. You lied to my face. You lied to yourself. Apa yun, Mak? Your father was my enemy, not you. How did someone so worthless defeat Kazumasa Sakai? I don't know. Luck. He slaughtered dozens of us before we brought him down. Broke his leg, I think. All I did was finish the job. Get on with it, samurai! Saudi. Not yet. Oh. கொஞ்சம் கதற வச்சு சாதி வந்து. You killed my father by luring us into an ambush at Senjo Gorge. That's how we're going to kill the eagle. We need more than the two of us. Talk to Fune, and meet me near the canyons. We can't hide who you are anymore. But if I tell Fune... Do it. Tell her I'm Jin Sakai. She knows I fight for Iki. My actions prove it. Tell her I am not my father. If I was, you would be dead. Massacre of Kidaf Radiates. I wasn't sure you'd show up. Wasn't sure you would either. Fune, I take it Tenzo told you who I am. He did, Sakai. And if we weren't in the middle of a war, Hi you bro, would crazy both be cuts. gathering Welcome to the flies. stream. We won't survive the day with blades held to each other's necks. First, we stop the eagle. Then we'll settle this. Deal. I came to hear your plan, Sakai. How's a band of raiders supposed to take down an army of Mongols? The same way you defeated the samurai 15 years ago. You lured my father into Senjo Gorge, took his life, and forced the Sakai clan to retreat. We can do the same to the Eagle tribe. How do we get her attention? She's hunting me. If I provoke her, she'll chase me into Senjo Gorge. Where we'll be waiting to spring the ambush and send them to hell. It could work. We'll have to find the Eagle first. She's always on the move, hunting new victims to poison.
I have scouts combing the island. They'll find her. When they do, I'll get her attention. Not alone you won't. Any day now, the eagle will find our refuge and burn it to ash. If this is our best chance to stop her, I'm going to make sure she takes our bait. Then it's settled. Tenzo, see to the scouts. I'll prepare the ambush. டேய் வீசி வீசி I'll camp here until we're ready. செகண்ட் வந்தாச்சு வீசி. We have one shot to bring the eagle to ground. ஹலோ என் மைக் கரெக்டா இருக்கா? வணக்கம். வணக்கம்டா. இது ஓகேவா? இப்போ டிஸ்கார்ட் வாய்ஸ் கரெக்டா இருக்கா இல்ல மைக் சரியில்லையா? Yep. Now only it's amazing. அப்ப சரி. டெஸ்ஸா. வணக்கம் நேயர்களே. ப்ரோ நீங்க தமிழ் தானே ப்ரோ? கிரேசி. Jin. ஓகே ஒன் செகண்ட். ஒன்சா வந்துருச்சு. ஏய் நான் மெயின் ஸ்டோரியை முடிச்சிட்டேன்டா. Is Funa in position? இப்போ சைட் குவெஸ்ட் அதான்டா பாத்தி. We just have to தக்காளி lure the நேத்து Mongols to them. 25 மணி நேரம் சொன்ன பத்தி அதான்டா தாங்க முடியல. 22 டேய் நான் 22 மணி நேரம் முடிச்சிருக்கேன்டா. இதுவே எனக்கு தெரியலடா. ஆனா 22 மணி நேரம் கேம் வந்து இந்த சைட் குவெஸ்ட் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தான். நான் அந்த சைட் குவெஸ்டே இப்ப தான் பண்றேன். கேம் 25 மணி நேரம். ஹலோ கேக்குதா? கேக்குதுல? You mean my scouts? கேக்குதுலடா? Keeping an eye on the eagle's force. When we attack, I'll get her attention. You said she's hunting you. What does she want with a poisoned samurai? She wants to make me one of her உண்மையான shamans. இதுவே வந்து One of her followers at Fort Sakai said she அதான் wants to உண்மையா recruit me. முடிக்கிறது 25 மணி நேரம் 22 மணி Sacred நேரம்டா. medicine நான் is மெயின் ஸ்டோரி poisonous மட்டும் to முடிச்சதுனால most. 10 மணி நேரம் But her கிட்ட shamans முடிச்சு use it 10 as மணி a rite நேரமோ of 12 மணி நேரம் கிட்ட Are you still முடிச்சிட்டேன். seeing visions? மீதி இந்த சைட் குவெஸ்ட் ஹாய் சொல்லு. டேய் ஏன்டா திடீர்னு டாபிக் மாத்துற? ஹாய். Yes. ஓ இல்லடா லேட்டா கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் என் வாய்ஸ் உனக்கு. ரென்ஷல் ஜெபி லெஃப்ட் ஆயி வரேன். Enzo, over here. தாம லைக் போடுவாங்க गाइस. The Mongols are sweeping the ஹாய் island. ஹாய். கேக்குதா? Looking for the samurai. Eagle with them. நீ ஹாய் You சொன்ன. called a halt and டிலேல released இருக்கா? some of her eagles. டிஸ்கார்ட் டிலேல இருக்கோ? நான் 5 செகண்ட் டிலே யூடியூப்ல வச்சேன். யூடியூப்ல வச்சா டிஸ்கார்ட்லயும் இதுலயும் வந்து இது ஆகுது. ரெப்ளிகா ஆகுது. இப்போ அப்படி ஹலோ ஹலோ. ஆனா லேட்டா தான் கேக்குது. சரி ஓகே ஓகே விடு விடு. லேட்டா தான் கேக்குதா? சரி ஓகே விடு விடு விடு. டிலேவே வச்சு இல்லையா? எவ்வளவு பேர் வாட்ச் பண்றீங்க? வாட்ச் பண்றவங்க மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு வாட்ச் பண்ணுங்க. அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைபர் கிளிக் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானும் கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. ஆர் யூ ஏமிங் ஃபார் பிளாட்டினமா? புரியல. ஏது வேலரண்ட்னு நினைச்சிட்டு வந்துட்டாராடா இங்க? To fly. We won't spot. இதுதான் பிளாட்டினம் இருக்கும். நீதான் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாமல. ஏய் வேலரண்ட்டுக்கு சொல்றாரா இல்ல என்னதுன்னு தெரியல. ஆரி பிளாட்டினம் மொட்டையா சொல்றாரா? போடு புள்ள. இன்னைக்கு இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் பண்ணல வீடியோல கிட்டத்தட்ட எவ்வளோடா வியூஸ் இருக்கு? 9000 வியூஸ். அது வியூஸே நான் பார்க்க மாட்டேன்டா. அதுல லைக் மட்டும் தான்டா பார்ப்பேன். வியூஸ் தாராளமா போகும். I don't see her. Right there. She sees us. Move in. Bro, platinum for completing game. அப்படியே தெரியல bro. I've scoured the island. உனக்குலாம் எதுவும் தெரியாது bro. ஆமா அத வெட்டி முண்டாம வீணா பண்ணதான்டா. ஆஹா. No. Not now. ஈகிள் தான் ஈகிள். அதான் இது அவன் வந்து ஹலூசினேஷன்ல ஆடிட்டு இருக்கான். Your gift is poison. ஆமா இவனோட மைண்ட்லயே வந்து யாரோ இருக்கிற மாதிரி தோணுது. அது நான் மைண்ட் கூட மைண்ட்ல இருக்கிற பேய் கிட்ட சண்டை போட்டுருக்கேன். இந்த பார்த்தல காணாம போயிட்டான்.
இவங்க ஃபைனலா இல்லடா இதெல்லாம் டேல்ஸ் ஆஃப் இக்கி. இப்போ ஐலாண்ட் Tsushima ஐலாண்ட் மாதிரி இது ஒரு இக்கி ஐலாண்ட். பின்னாடி இருக்கு பாரு, அவன் தான்டா அவன். யாரு ஈகிள் இல்ல? யாருமே இல்லடா, ஈகிளே வரலடா. அது என்னோட மன பிராந்திடா. செத்துட்டேன். அடிச்சு கழுத்து அறுத்து போடுங்க. எனக்கு இந்த சான்ஸ் போட்டான்டா அவன். நான் ஹீல் பண்ணிருக்கேன். நானும் ஹெல்த்தே பார்க்க. Platinum is completing the game 100% including all class. அப்போ நான் 100% கிடையாது ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிக்கல. Heal. முடிச்சிருக்கலாம் கதையா. அவனை கொழுக்க போறப்ப அடிச்சிருக்கலாம். ஆமா மறந்துட்டேன். இவனு அந்த மாதிரி பண்ணு. 8 வச்சு பண்ணு. பண்ணியாச்சா? இப்போ போயிட்டு முடிச்சுறாங்க. என்னடா சாவல டயலாக் ஓடாகிட்டு திருப்பி கிக் பண்ணு. டேல் ஏரியாவாவே வெள்ளம் இருக்கண்டா. டேல் ஏரியாவே வெள்ள. அவன் தோத்தின்னு ஒருத்தன் வாயில. குத்தே கும்மா குத்தே கும்மா கீழ் பண்ண மாந்துட்டேன்டா. ஆமா நான் வேஸ்ட் தான். நல்லா இருந்துச்சு போட்டு பழகிறது. பாரு வந்தோன்னு அடிக்கிறான் ப்ரோ. கேப்பே விட மாட்டான். அந்த பாட்டு கேட்கிறப்ப படிக்கிறாங்க. அந்த டான்ஸ் ஞாபகம் வருதா உனக்கு? என்ன டான்ஸ்? நம்ம அந்த கேம்ப் ஃபயர்ல டான்ஸ் ஆனோமே. பாவாடா. ஆஹா அது திரும்ப தரணும். தக்காளி கைய காலு விசிறிச்சு அச்சு ஆடணும். ஆமாண்டா கராத்தே போட்டுட்டு இருந்தாண்டாங்க. அட போய் டே பின்னாடி வந்து சாப்பிடுதாங்க. என்னடா எப்படி அந்த பீஸாவை இது பண்ணுவாங்க தெரியுமா, வெட்டுவாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி வெட்டிட்டு இருக்கான் தலைய. ஒருத்தர் பாட்ச் பண்றீங்க ரெண்டு பேர் தேடி வந்து அடிக்கிறான். 8 பேர் லைக் பண்ணிருக்கீங்க. 2 பேருக்கு ஒரு 2 லைக் அடிச்சிட்டா 10 லைக் வந்துடும். லைக் பண்ணி கத்தின்னு இருக்கான். டண்டனா யாரு இவன் தான். உன் ஃப்ரெண்ட் நல்லா பண்றான். யாரா என் ஃப்ரெண்டு? அவன் வச்சுட்டு இருக்கான். ஓ அவனுங்களா? சும்மா பராக்க பாக்குறாங்க. இவன் கேம் ஆனது ரொம்ப நிறைய அவசியம். ஆனா அவன் செத்தது அதுக்கும் மேல. பூனை எடுத்துக்கிறாங்க.
ஆமாடா செத்தது அதுக்கும் மேல கண்டென்ட் ஆரம்பிச்சிட்டா பாத்தியா? நல்லா பார்த்தா நல்லா இருக்கா. இன்னைக்கு நைட் அதான், இன்னைக்கு நைட் ஒரு புடி எல்லாரும் வாங்க, செம்மையா கண்டென்ட் படி. ஒரு 8 மணிக்கே போட்டுரு. 8 அதுக்குள்ள ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பண்ணிடலாம். சிறப்பான தரமான சம்பவம்லாம் இனிமே பாப்பீங்கடா. அது ஆரம்பிச்சிட்டியா? என்ன சார்? The Mongols were waiting for us. But if the eagle wasn't here, then where is she? Okay, திருப்பி உனக்கு பாய்சன் ஹலுசினேஷன். இதே மாவீரன் படம் மாதிரி நடக்குதுடா. இப்போ போய் மேல விஜய் சேதுபதி இந்த கத்திட்டு இருப்பான்ல, ஆமா அந்த மாதிரி வந்து ஈகிள் இவன் காதுல வந்து கத்திட்டு இருக்கா. அவ்வளவுதான். the eagle is there. இல்லப்பா, இத பார்த்து பண்ணாங்களா இல்ல என்னடா இது மாவீரன்லாம் வந்து மாவீரன் இதுக்கு அப்புறம் தான். இதெல்லாம் 2019 அந்த கேம் பிளே ஸ்டேஷன்ல. 2019 டேய் அது பிசிக்குடா. இதுக்கு வந்துச்சுடா 2019-20லே வந்து இது PS பிளே ஸ்டேஷன்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு. When I was imprisoned, போய் பாருடா the eagle was someone else. I told her போய் about my பாருடா. father. 5 வருஷம் ஆயிடுச்சுடா கேம் வந்து. So she knew your father died there. Then she learned you joined. Release date of Ghost of Tsushima in PlayStation போடுறா. She's one step ahead. ரிலீஸ் Still win this, Tenzo. 2020 கீழ இவர் போடுறாரு பாரு லைவ் சாட்ல. 2020 ரிலீஸ் ஆச்சு. நான் 19 என்றேன். 19 வந்து ட்ரெய்லர் வந்துச்சு நினைக்கிறேன். லாக்டவுன்ல 2020. யா இத பார்த்தா கம்பெனி யார் ரிப்ளை பண்ணா? இதுல பாரு. Hakathon. Heroic entry. I know you're here. Face me. Hi, yes, கௌதம் சார். நன்றி சாட் பண்ணுங்க. மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு டிஸ்கார்ட்ல இருக்கோம். டிஸ்கார்ட்ல வரவங்க வாங்க பேசுவாங்க. என்னடா போட்டான் அப்படியே போட்டு தள்ளிட்டான்டா. நானும் எவ்வளோ தான் தப்பிக்கிறது. சரி ஓகே, இதுலேருந்து தான் வரும், பிரச்சனை இல்லை. நம்ம கூனாய் தான் அதிகமாக யூஸ். நான் இதை வண்டியை வச்சு குதிரையை வச்சு அடிக்க போகிறேன். குதிரையை வச்சு அடிக்கலாம் தெரியுமா? இது நல்லா இருக்குடா. குதிரை என்ன போட மாட்டாங்களே. குதிரையை போடுவானுங்கடா. ஒரு ஹீரோயிக் அட்டாக் ஓடு போலாம். ஐயோ ஆஹா, நம்மக்கிட்ட ஹெல்த் இல்லை கைஸ். அதனால் நிறைய பேர் சாடிடும். அதாவது அதனால் ஹெல்த்தை திருப்பி இது பண்ண முடியாது, ஃபீல் ஆக முடியாது. அதனால் அடிச்சான்டா. இவங்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும்டா. அவங்க ஒருத்தன் வாந்தி எடுத்துட்டு இருக்கான். ஓகே அடிச்சானுங்க. அடுத்தது அடிச்சிட்டான்டா. ஹீல் இல்லடா, ஒருத்தனை சாடிக்கணும். வராமா இவன்கிட்ட இருந்து இவனை சாவடிச்சாலே போதும்டா. ஆனா அவன் என்ன சாவடிக்கூடாது. நான் ஓடுறேன், நான் எஜ்ஜில் இருக்கேன். ஒரு கிக்கு விடுவான். இப்போ ஹீல் வந்துருச்சு. பூனை என்கிட்ட இல்லை. அவனை அடிக்க மாட்டேன், என்னையே அடிப்பான். முன்னாடியெல்லாம் இந்த இது ரைட் ஷாட் போடுறதுலாம் ரைட்ல வருங்க. ஆமா. ஐயோ ஒரே சாவ போறேன்டா. இல்லடா அது கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்மா இருக்கு. அதுதான் Okay, the bastards came out of nowhere. What happened? We'll explain later.
Did you see the eagle? She led the attack, killed half my men. We need to fall back to the refuge. We won't get a second chance at this. We have to bring down the eagle now. You're as stubborn as one of my crew. Then let's go. Listen up! We're hunting the eagle! Into the canyon! புது சாப்டர்னா புது ஐலாண்ட்ல நடக்கிற ஒரு விஷயங்கள். நம்ம இந்த ஐலாண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். The battle is lost. இது Ubisoft தான் கேக்குறேன். Ubisoft Like you failed your father. இல்ல Ubisoft கிடையாது. Do you remember how you let him die? மியூசிக் அதே மாதிரி கேக்குதா? என்ன படம்? பாட்டுல ஓ அப்படியா? ஏ தமிழ் படமா? தமிழ் படம் ஏதோ வரும்டா. வர மாட்டேங்குது. ஆமாண்டா எனக்கும் ஞாபகம் வருது. ஏதோ பேசுவோம். பாகுபலியா? Your mind is lost. How do you know தமிழ் படம் is even real? Still with us? I'm fine. விஸ்வரூபமா? இல்ல Lord Sakai. இல்ல திருப்பி ஈகிள் வந்தா The eagle. Is she here this time? Remember the great Kazumasa? Broken and bleeding while you shook like a newborn calf. I was a child. A samurai, not a farm boy. But when your father was desperate, you hid like a coward. You alright? Yes, keep fighting! அடிச்சாண்டா. ஹெல்த் இல்லடா. சார் திருப்பி மாந்துட்டேன். வாட் டேல் இஸ் திஸ்? டேல் ஆஃப் இக்கி ப்ரோ. டேல் ஆஃப் இக்கி. இக்கி ஐலாண்ட். காட்றேன். டேல் ஆஃப் இக்கி. The blessing of death. திருப்பி நான் ஈகிள் கூட சண்டை போனேன். Lord Sakai, you returned to me. The eagle. Is she here this time? Remember the great Kazumasa? Broken and bleeding while you shook like a newborn calf. I was a child. A samurai, not a farm boy. But when your father was desperate, you hid like a coward. ஆஹா ஹெல்த் இல்லடா. Jin! You alright? Yes, keep fighting! Surge at that shaman's call. அடிச்சிட்டான்டா. இப்போ நான் திருப்பி நான் அங்கேருந்து வரணும்டா. அதான் பிரச்சனை. அப்போ மெயின் ஸ்டோரி நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. மெயின் ஸ்டோரி நான் இப்போ தான் இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிச்சு ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஸ்டோரி தான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். நான் திருப்பி ஈகிள் கூட சண்டை போகணும்டா. என்னடா இது? நான் சான்ஸ் வந்து ஒரே சான்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண போகிறேன். மாற்றி மாற்றி ஆடுறது நல்ல பிரச்சனை. கண்ட்ரோலா கண்ட்ரோல் ஆடலாம்டா. வேலை முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு ஈவினிங் கூட முடிஞ்சா கண்ட்ரோல் ஆடணும். கோஸ்ட் ரன்னர் 2 இருக்கு. அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு? கிங்டம் கம் டெலிவரன்ஸ், டெட் ஐலாண்ட் 2 நிறைய இருக்கு. முடிக்க இந்த லீவ்ல You hid like a coward. Jin! You alright? Yes, keep fighting!
என்னடா சாவே மாட்டேங்கிறான் போடா நான் வேற யாரா இருக்கிறேன் அடிச்சான்டா டே 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 ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க போட்டான் பூசணிக்கா வெட்டுற மாதிரி இவனுங்க கிட்ட போய் அசிங்கமாக தோத்துட்டு இருக்கேன்டா கடுப்பா இருக்கு வாங்க திருப்பி நான் ஈகிள் கூட சொல்லுவேன் Lord Sakai, you return to me. The eagle. Is she here this time? Remember the great Kazumasa? Broken and bleeding while you shook like a newborn calf. I was a child. A samurai, not a farm boy. But when your father was desperate, you hid like a coward. You alright? Yes, keep fighting! டே 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 சாவடிக்கிறான்டா இவன் டேய் என்னடா ஓடி 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 விளையாடு பொறுமையா விளையாடு வேற என்ன பண்ண Lord Sakai, இவன் ஈகிள் அடிக்கிறது அடிக்கிறான் turn to me. The eagle. Is she here this time? ஈகிளோட சண்டை இல்லாம நார்மலா Remember the great Kazumasa? Broken and bleeding while you shook like a newborn calf. I was a child. A samurai, not a farm boy. But when your father was desperate, you hid like a coward. Jin! You alright? பொறுமையா Yes, பிளான் keep fighting! பண்ணி எப்படி அடிக்கும் பிளான் பண்ணி அவன் ஓடி ஓடி ஒருத்தன் அடிக்கிறானா இன்னொருத்தன் கிட்ட போயிடணும் அப்படியே இதை இவங்க வச்சுருக்கானா நல்லா இன்னொருத்தன் இப்போ ஓடி அவடே ஓட பண்ணிட்டேன் அவன் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தானா அவனை போயிட்டு அடுத்தது வேற ஒருத்தன் கிட்ட போகணும் அங்கே ஒருத்தன் ஓடிட்டான் ஓடு ஆமா ஓடு 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 திருப்பி கிக்கடி போட்டியா சூப்பர் ஓடு ஒருத்தன் தான் ஒன்றும் சாக மாட்டான் Good work. Keep hunting for the eagle. இதை போயிட்டு 3 தடவை ஆடினா பற்றி எவ்வளோ அசிங்கம் தெரியுமா அது அது அசிங்கம் I used to only hear her voice. Now I see her, feel her presence. அசிங்கப்பட்டான் ஆட்டோக்காரன் மாதிரி makes the அசிங்கப்பட்டான் visions more ஆட்டோக்காரன் intense. இது என்னடா டேய் வந்தோன்னு போடுறான்டா திருப்பி இங்கே ஈக்குவல் வரானா Are you not tired, Lord Sakai? ஏய்யா இது வேற சினிமேட்டிக்காக வேற I இருக்கான் will. இருங்க பாய் திருப்பி அடிப்போம் How are you holding up? I used to only hear her voice. மச்சான் ஒண்ணே Now I அடிச்சாதான் see ஓடி her, போயிடு feel her presence. எனக்கு திருப்பி இப்போ ஆமாம் ஓடி போயிடணும் Intense. கரெக்டு சான்ஸ் மாற்றிக்கணும் இப்போ திருப்பி ஈகிள் தான் ஈகிள் கூட தான் நான் சண்டை போட போகிறேன் ஓடி போயிடும் இதான் இங்கே வந்துட்டா பாரு Are you not tired, Lord Sakai? Come, I will give you peace. And I will give you cold. Jin, hold it together. Remember your terror.
Your father's dying screams echoed off the canyon walls. Let me take away your pain. I'll send you to hell! இது கூட அடிக்குங்க. அடுத்த மூமெண்ட். You're done with your next. Move on to your next. ஜஸ்ட் ஹீல் பண்ணிட்டேன். அவன் அம்பு வச்சிருந்தானா, நானும் அம்பு வச்சிருக்கேன். The eagle has to be close. You know where I am, don't you? The eagle is waiting east of here, where my father was killed. I'm not betting everything on your gut, samurai. You go east. Tenzo and I cover the other path. No, I'll go with Jin. He needs me. Good luck to both of you. With me, run the Mongols down. Oh, tail area அந்த பக்கம். Meet me in the heart of your pain. Let me heal you. Damn it, give me silence! Jin, you need to turn back. Too late now. This is the place. Where you killed my father. The sacred medicine brought you here. Do you know why? To end your reign of terror. No. To be healed. For years you hid your pain. The sacred medicine allows you to see it. Against my will, your medicine is a weapon. Don't let the darkness take you, Jin. Let your spirit soar in the eternal blue sky. I don't soar over my people. I serve them. Even the people who killed your father. Main story. Yes, even them. What a waste. Handle the others, Tenzo. I'll deal with the eagle. You cannot defeat me. Pop on eagle. You will. Beg for your life, just like your father. Khotun is a fool, you understand? What's wrong? The Sakai name will vanish. You have... Iki will fall. Then Tsushima. Then the mainland. I am a... Your spirit will wander the underworld. Lost I... அடிச்சாடா செத்துட்டேன். நல்ல வேலை. இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. செத்துருவேன். ஹீல் பண்ண முடியாதா? இல்ல ஹீல் இல்ல. நான் சொல்லிட்டேன். அதாவது இந்த மாதிரி பாஸ் ஃபைட்லாம் ஒரு 3-4 தடவை செத்து தான் ஆடுறேன். ஏன்னே தெரியல. ஆனா கடைசியில ஸ்டாட்டிக்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சு ஜெயிச்சிடறேன். How can you fight an enemy who turns your own mind against you? You cannot defeat me. You will die here like a coward. என்னடா கூனாய் போடுறான்.
You are blinded by your petty ally. ஓடி ஓடி வந்தா தொட்டின்னு வந்து போட்டுறான். செத்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் தடவை நல்லதான் ஆனேன். ஆமா அப்ப சண்டே போடலாம். பக்கத்துல போய் சண்டை போடலாம். பக்கத்துல அடிக்க வரும்போது ஜம்ப் பண்ண முடியும். You cannot defeat. You will die here like a coward. You will not kill my wife. That's a lot. அதே மாதிரி இருக்குல்ல இருக்கு. நான் இவள அடிக்க வந்து சான்ஸே கொடுக்க கூடாது. அந்த மாதிரி அடிக்க சான்ஸ் கொடுக்கறனால தான் சண்டை வரக்கூடாது. சும்மாடி You understand. The Sakai name will vanish. சும்மாடி Your spirit will wander the underworld, lost and alone. லாஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ நான் செத்துருவேன்னு நினைக்கிறேன். Let's see. நீ இப்படி பண்ண பத்தி அதே மாதிரி தானே பண்ணணும். ஆனா அடிக்கணுமே. அவ அடிக்க வாங்க மாட்டாளே. அடுத்த வழியில பண்ணு. செத்துறேன். அவர் அடிச்சுனே இருந்தாதான் அந்த ஹெல்த் வேற இந்த இது பாயிண்ட்ஸ் ஏறும். You will die here like a coward. You are blinded by your petty allies. The Sakai. You have never faced one like me. ஓய்யோ அடிக்கிறாடா. நான் அதை கவனிக்கலடா. இங்கே எஸ்கேப் ஆகலையே ராசா. ரெண்டு லைஃப் இருக்கு. ஓடுறாராமா. ஓடுறா. Your spirit will wander the underworld, lost and alone. ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் அடிச்சிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்டியா பின்னாடி அவனுங்களை அடிச்சு. ஐயோ நான் செத்துட்டேன்டா. எனக்கு நம்பிக்கை இல்லடா. அவங்கள போயிருங்க. அவங்க அடிச்சா லைஃப் தெரியும். அவளை அடிக்க சான்ஸே கிடைக்க மாட்டேங்குது. அவங்க பின்னாடி ஈகிள் இல்ல. பின்னாடி அவனுங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிக்கிறானுங்க. அவங்க அதான் நீ போய் அடியே. இவ்வளவு தான்டா அடிக்கணும். இப்போ பாஸ் ஃபைட்ரா. பாரு மேல பார்லாம் போட்டுருக்கு பாருடா. இவ்வளவு தான் அடிக்கணும். நான் செத்துருவேன். ஆனால் ஏன் இவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன்னு தெரியல. ஏன்னா ஹெல்த் ஏற மாட்டேங்குது. அதான் செத்துனாங்க. டேய் என்னடா சாக போகிறேன்னு தெரிஞ்சோம். ஹெல்த் ஏற மாட்டேங்குது. ஹெல்த் இருந்தால் கூட அவ்வளோ அடிக்கிறானே. How can you fight an enemy who turns your own mind against you? You cannot defeat me. You can
You are blind. ஒருத்தி சங்கு சக்கர மாதிரி சுத்தின்னு இருக்கான். Bang. Colton is the form எனக்கே கஷ்டமா இருக்குடா. The Sakai எனக்கே கஷ்டமா இருக்கு. vanish. அதான் அவ பாரு எப்போ முடிப்பானு. போச்சுடா. குத்துவான்னு தெரிஞ்சும் நான் அங்கேயே நின்று பார்த்தியா எவ்வளோ பெரிய பேக்கா இருக்காங்க. என்னடா பண்றாங்க? குரங்கு விட்டலாம் பண்றான். குரங்கா இருப்பா போல. Your spirit will wander the underworld, lost and alone. I ஓடுறாராமா ஓடுறாரா. ஓடு 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 ஓடு. ரெண்டு ஹெல்த் பாயிண்ட் இருக்கு. ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டேன். சவுண்ட் எல்லாம் வினோதமா கொடுக்குறாடா. பாதி முடிச்சாடா. இப்போ நான் போதையில் ஆடணுமா? அறப்போதையில் ஆட வைக்கிறாடாங்க. முன்னாடி போய் செத்துட்டேன். சாவக்கூடாது சாவக்கூடாது. ஸ்லோ ஆயிடும்டா. செத்துட்டேன் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் தான். பாத்தியா எப்படி சாவடிக்கிறாங்க. இல்லை ஹெல்த் பாயிண்ட் ஏறல. judgment of your ancestors, Lord Sakai. நான் முடிச்சிட்டேனா? என்னடாச்சு? ஓ இப்பதான் கதை நல்ல வேலை முடிச்சிட்டோம்டா. நம்ம முடிச்சிட்டோம்டா. கதை இப்படிதான் வரும். இவங்க அப்பாடா இது. ஜின் சக்காயோட அப்பா இது. இப்போ இது ஜின் சக்காய் ஃபிளாஷ்பேக்ல. இது இவங்க அப்பா. அவன் வந்து சாவடிச்சிருவான். அவன் தான் வந்து டென்சோ. இப்போ நம்ம கூட ஃப்ரெண்டா இருக்கான்ல, அவன் தான் வந்து அவங்க அப்பா சாடிப்பான். அது இப்போதான் கண்டுபிடிப்பான். அவன் டென்சோ கண்டுபிடிச்சிட்டான் ஆக்சுவலி. ஆனால் பரவாயில்ல, நான் அவன் சாவடிக்கல. ஒரு நாள் நிறைய வேலை இருக்கு அப்படின்னு. ஓ இது ஃப்ளாஷ்பேக்கில் போயிட்டு சாவடிக்கிற மாதிரி சும்மா. அப்போது அவனோட பாய்சன் போய்டும்னு நினைக்கிறேன். ஓ இப்போ இவங்க அப்பாவை காப்பாற்றிருந்தா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு. உங்கள் அப்பாவை காப்பாற்றிட்டான் போல. கசுமாசா. அவங்க அப்பா பேர் கசுமாசா. We should have died here together, like warriors. I'm sorry I failed you, Father. Not me. Our clan. The Sakai name is tarnished. The people here accuse us of terrible things. Sometimes what is necessary is also terrible. The actions I took were not easy, but they needed to be done. You did what was needed on the battlefield, not at home. I needed a father. When we lost your mother, I was left with a son I didn't know how to help. So I raised a samurai.
time, Jin. Do what is necessary. என்னோட ஸ்வாட் Rid our clan of shame and defeat. Avenge me. Kill him, you coward! No. I will never be like you. The way you lived was not my choice. And your death was not my fault. நல்லா இருந்துடா. ஓ இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இப்போ அதே ஃபைட்டை கண்டினியூ பண்ணணும். ஃப்ரெண்ட் இல்லடா அவனே வந்து எனிமி தான். ஆனால் வந்து நான் அவனை செத்துட்டேன்டா. இப்போ திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்த் ஹீல் பண்ணி இல்லை அடிச்சிட்டா இல்லை நான் கவனிக்காமல் பேசிகிட்டு இருந்தேன். சாரிடா. என்னடா இதுல இருந்தாடா வரும். கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி ஜஸ்ட் இதோட முடிச்சாடா? இல்ல டேய் ஸ்டோரி எப்போ முடிஞ்சிச்சுடா. அதெல்லாம் சைட் குவெஸ்ட்டா. மெயின் ஸ்டோரி நான் முடிச்சிட்டேன். கொஞ்சம் தான். ஓஹோ செத்துட்டேன்டா. நான் சாப்பிட்டு வரேன். சாப்பிட்டா பாய்.
Oh my. கடைசியில போட்டாடா. அவ்வளோவா
டேய் செப்பரா கிளைமாக்ஸ்ல நமக்கு சாவறான். சான்ஸ் மாத்தி ஆடவும் பிடிக்கல. நமக்கு அந்த சான்ஸ் செட் ஆகல. கிளைமேக்ஸில் மட்டும் சாவு கரெக்டாக அந்த ஹெல்த் குறையவே மாட்டேங்குது. அவ்வளோ ஹெல்த் வந்தோன்னா எவ்வளோ அடித்தாலும் அப்படியே தான் இருக்குது நம்ம சாகணும் அப்படின்னு. பாவ சம்பளம் பாவ மாட்டேன்.
எப்போ பார்த்தாலும் இந்த ஹெல்த் பார் இருக்கும் போதே சாவுறேன். அவள் சாக மாட்றா. அதுக்கு மேலே எவ்வளோ அடிச்சா அவளுக்கு உரைக்க மாட்டேங்குது.
சுற்றினே இருக்கேன். இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் முடிக்கிற மாதிரியே வந்து கடைசியில் இப்படி ஆயிடுச்சு. பக்கத்தில் வந்து அடிக்கிறான் bro. முடிச்சே ஆவான்டா அந்த மிஷினை. ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் ப்ரோ. இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்குண்ணா, முடிக்க முடியும்.
சாவுதா? ஹெல்த்தே குறைய மாட்டேங்குது. காம்போ மூவ் யூஸ் பண்றது ப்ரோ. ஒன் மோர் ப்ரோ. நிறைய அட்டம் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஆக மாட்டான் சட்டி தலையா. டாச் பண்ணி அடிக்கணும் அவ்வளோதான் தலை. ஆனால் வந்து நான் டாச் பண்ணியே இருக்கேன். வந்து அடி வந்து அடிக்கும். ஓகேவா? ஓகேவா? டாச்சு போயிட்டு பக்கத்தில் போகிறதுக்குள்ளே வந்து அடிச்சு திருப்பி டாச். அதான் அதுக்குள்ளே ஒன்று திருப்பி டாச். டாச் டாச் திருப்பி டாச். இப்போ அட்டாக் பண்ண முடியும். ஹேண்ட்ஸே மாற்றக்கூடாது. ஹேண்ட்ஸ் மாற்றினாலே இப்போ அடிக்க வேணாம்னா திருப்பி அடிக்கும். திருப்பி வந்து அடிப்பான். வர வச்சு அடிப்பான். இப்போ வந்து திருப்பி அடிப்பான். இப்போ திருப்பி வாங்க அடிக்கிறானா வரானா. இப்போ வந்தால் திருப்பி அடிப்பான். அடிச்சிட்டான். வரலனாலும் அடிக்கிறேன். அவ்வளோதான் செத்துட்டேன். அவ்வளோதான். டிஜி ப்ரோ டிஎல்சி டேரக்டர் கட் எடிஷன். டிஎல்சிலாம் இது கிடையாது. நான் முடிச்சிட்டேன். மெயின் ஸ்டோரி முடிச்சிட்டேன். சைடு ஈக்கி டேல் ஆடிட்டு இருக்கேன். டேல் ஆஃப் கீழே ஆடி. நான் இது மெயின் ஸ்டோரியில் கூட இப்படிலாம் அடிச்சு ஆகலை. கோட்டன் கான் கூட சண்டை போடும்போது கூட எனக்கு இப்படிலாம் ஆகலை. ஒரு ஹெல்த்தியே பண்ண மாட்டேங்குது. பண்ணுறாங்க இந்த கேம் காரணம். ஜெயிக்கக்கூடாதுன்னு பண்ணுறாங்க. ஹெல்ப்பும் கிடையாது. அதுதான் டிஎல்சி. அவ்வளோதான். சரி ஓகே டிஎல்சி எவ்வளோதான் ஆடுவேன். வீட்டில் கூட என்ன ஆக மாட்டேன்.
அவ்வளோதான் அவனை ஜெயிக்கவே முடியாது. என்னதான் ட்ரை பண்ணாலும் இதோ வரான். நான் எவ்வளோ தான் டாச் பண்ணாலும் பாருங்க செத்துவேன். இப்போ ஸ்பியருக்கு ஸ்டான்ஸ் இல்லையா? நான் இருக்கிற 4 ஸ்டான்ஸையும் மாற்றி தான் ஆடிட்டு இருக்கிறேன். ஸ்டான்ஸ் மாற்றி அடிக்கிறேன். தோக்கலாம் செய்வோம். பாருங்க ப்ரோ, இந்த லைஃப்ல தான் ப்ரோ சாகுறான். அவனுக்கு கம்மியா இருக்கும் போது அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் இறங்கவே மாட்டேங்குது லைஃப். கஷ்டமா இருக்குது. பாம்போ அதுக்குள்ள சேவ் பண்ணி வைக்கணும்னு பார்த்தா அதுவும் சேவ் பண்ண முடியும். டாச் பண்ணா டாச் பண்ணா அவ்வளோதான். கிரீடி. ஆமாம் ப்ரோ, ரொம்ப அநியாயம் பண்ணுறான். இவ்வளோ நேரம் ஆடிட்டு இருக்கான், 1/2 மணி நேரமாக ஆட்டுவேன்.
ஐஃபோன் தொலைய மாட்டேங்குது சார். என்ன கேம்டா இது? என்னடா சண்டை போடுற?
போக போக ஸ்பீட் அடிக்கிறான். ஏன்னா போன தடவையோட ரொம்ப இப்போ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும்.
சரி மேலே நட முடியாது. அடுத்து நம்ம இப்போ கோஸ்ட் ஆஃப் ட்சுஷிமா முடிச்ச மாதிரி கண்ட்ரோல் முடிக்கணும். கண்ட்ரோல் இருக்கு, கண்ட்ரோல் ஆடணும். அப்புறம் கோஸ்ட் ரன்னர் 2 இருக்கு, கிங்டம் கம் டெலிவரன்ஸ் இருக்கு, வேற என்ன இருக்கு, டெட் ஐலாண்ட்ஸ் 2 இருக்கு. எல்லாத்தையும் முடிக்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் லைவ் பார்த்ததுக்கு நன்றி. இதே மாதிரி நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோட நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் கண்ட்ரோல் போட்டால் போடுவேன். அப்படி இல்லைன்னா நாளைக்கு பார்ப்போம். பை பாய். Keep on supporting guys. பார்ப்போம்.